Parlerò della macchina per caffè espresso e del contributo italiano. Cosa una macchina per caffè espresso? Una macchina per espresso è qualcosa che rendere rapidamente in caffè espresso. Hanno molti diversi tipi di macchine. Vengono in tutti i diversi tipi in forno per fare espresso. Prepara il caffè forzando l'acqua a pressione in acqua caldo e producendo un caffè denso chiamato caffè espresso. Ci sono così tante macchine che potrebbero produrre diversi tipi di espresso. Alcuni sono super economici, alcuni sono super cari. Qual è la sua storia? La storia della prima macchina per caffè espresso fu costruita da Angelo Morindo e Torini in Italia. Fu fatto questa in 19 nel 1901 Luigi Bezzira di Milano apportò alcuni miglioramenti a questa macchina. Questi improvvisatori portino ad un caffè ancora più vicino. Un sacco di persone lo hanno amato e vogliono ancora più caffè. Il successo della macchina per caffè espresso continua a crescere e crescere. Tutti volevano un caffè per svegliare la mattina, avere prima del lavoro o con la famiglia e gli amici. Crescono in molte famiglie e negozi diversi in Italia. Ci erano molti diversi tipi di macchina per caffè espresso. Quali sono i diversi tipi? Una di quali è chiamato meccanismo di esaurimento. Questo è stato progettato per possedere molti espressi. Il postino gratto è stato prodotto per renderlo più facile con un leve. La macchina per caffè espresso e vapore è stata creata per creare pressioni di vapore e vapore. Questo è stato il primo produttore di caffè espresso che ha creato vapore. Non è sempre stato più perché non c'era sempre abbastanza vapore. La macchina per caffè espresso e pompa è stata creata ed è la più popolare per la bere di caffè espresso. Un motore prepara il caffè per te al posto della tua mano. Ci erano altri tipi di macchina per caffè espresso che sono popolari, tra cui piano cottura automatico e pompa di aria. Con tutte le diverse macchine per fare l'espresso, questo ha portato anche molti tipi di modi per bere il caffè. La espresso è grande in Italia e la forma più pura della bevanda. Espresso è una parte importante della cultura di caffè in Italia. Come è arrivato il caffè in tutto il mondo si è iniziato in Italia. È stato molto influenzato dalla cultura italiana. Tutti amavano l'idea di avere un caffè in giorno.
L'argomento della caffè è diventato popolare dalla Italia. Italia è conosciuto per il caffè che produciano nel passato, quando l'America ha iniziato a servire il caffè. Molte delle bevande hanno un accento americano. Le cose sono fatte in modo diverso in ogni paese solo con un tipo tipicamente.